में कभी कभी मारना चाहता हूँ। ये कभी कभी ऐसा थकन देता है ना, कभी तो पीन भी नहीं जाता है अच्छा से, इसीलिए इसको हम कभी कभी डिस्कार्ड करते हैं। थोड़ा सा इधर उधर होगा तो और भाग जाएगा, यहाँ पे उसको लगाने पूरा खोलो। चलो फोटो एक ले, फोटो लो, फोटो लो और उसको दिखाना है फिर। ये है, हाँ इसको अभी अपलोड करना होगा। ओए और ये सबको ग्रुप इधर से लो है? और ये संग्रह करना है, ये आगे भी हमने ऐसा किया था, तो जब बुढ़ापा होगा तब तो भी याद करने के लिए चाहिए। कि हमने इमरान भाई तो बड़ा ऑर्थोपेडिक सर्जन हो जाएगा, हम तो बूढ़ा हो जाएगा, तब तो हम बोलेगा देखो हमने एक दिन पढ़ाया था। है ना दीदी बनी? और सर इंस्टाग्राम बोलेगो सर, इंस्टाग्राम बोलेगो सर। अभी तो बुढ़ा हो गले, बुढ़ा हो गले तो तेतिया মনত পৰিব যে আমি ধিতিবনিক এনে পঢ়াইছিলো, এতিয়া ধিতিবনি চা ই ডাঙৰ মানুহ হৈ গল। হয় নাই ক? হয় নাই? হয় স্যার। হয় স্যার, যে এটু বহুত টান হইতো, বহুত সুবিধাজনক হোৱা নাই। इसको हाँ ठीक है, ये ऐसा एक तो क्लेम लेके आओ तो एक्चुअली हाँ, ये व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो ओवर हियर, what is the use of this thing, post. So post can be extended to utilize this thing in another plane. So if I am fixing this area proximal, this is a proximal part, and proximally we are giving a ring over here, but single ring is not enough to hold this fragment. So there I can take the advantage of this post to convert it to a biplanar or two levels fixation. Simple thing. If there is a fracture over there, only fixation of this fragment with one plane at this level is not enough to hold the fragment. Yes or no? Yes or no, Didimani? Yes, sir. Yes, sir. In this situation, one can take the advantage of this extension, this is ball, to have a two-plane fixation, two-level fixation. Yes or no? So there I am using this. Another thing from that side also one can use a pin over here. So there are two advantages are. You are getting two-level fixation by reducing one ring. Two-level fixation reducing one ring. This is possible? Yes, sir. Yes, sir. Sir. So we are utilizing this concept to have additional fixation like this. This can be go this way, this can be go this way. Depending upon the length, one can change the length of it. This is also coming in variable size. Variable size. Variable size. ठीक है? तो इसको खोलो, एक बार प्रैक्टिकली करके दिखाएगा, ऐसा नहीं है हम आधा करके छोड़ देते। इसको खोलो, इसको खोल के हमको दे दो। So now, up till now, ठीक है, half ring, cover, the clamp, the selections of the post, male post, female post, and also bolt. ठीक है? So next thing is that about the rod निकालो अभी, rod निकालो। मैं ठीक है, दो तीन तो rod दे दो। ये नॉट तो ये तो खोलो, ऐसा करके खोलो। So rods, this rod is very important thing. This is support. This rod is very important. Daniel तो आया था ना, कहाँ गया Daniel? हमारे पीजी Daniel एक तो आया था ना, निकल गया यहाँ से। So this is called, this is rod. So in a ring like this, how many rods do you think is better to give a support? Four. ये हमारा बाउनी कहाँ है? ओह, ये बाउनी तो स्वागतम आया नहीं, हमारा बहुत दुख हो गया, बाउनी कहाँ गया? ठीक है, very good. So if this one or two support is not enough, usually in a ring it's supposed to be 4 posts, and that is always good if you are using it equidistance. Equidistance मतलब क्या है?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 19 20 21 11. That means almost 11 number is really equidistant. So if your post is like this here, another is opposite diagonal one, that is another is almost 11, another is 11. Okay? So that will be equidistant. So calculate this number and divide it. Then you have to place this rod in a such a distance that it gives a better support. So equidistant support is better. 1 point. About the rod, I am talking about something about the rod also. This is a very important thing. This rod is very important, though it is a very simple thing. It is a 6 mm diameter. The thread is very important. Try to peel here, probably but khayega. Huh? Acha. Aji sati break hoise de allow. Iti mane toy to khena ha toy to muk dekhwai khai asili kiba ha muk mon ase noy. Aji to dekhwai ami kham eta. Or iti mane eta amar dekhwai khaisile na. Eta ami dekhwai ताज भी बनता तसे सर ha ताज भी बनता तसे सर क्या है वो ये अभी तो खाने के लिए इच्छा नहीं है यार हम बाद में खाएगा हाँ ठीक है चलो ठीक है हम करते हैं चलो so this rod little bit of rod you must know this is very important the threads are very important one complete turn of the thread will lead to 1 mm distraction. This is important. Though the rod is very simple to see, but these are very uniform. 6 mm diameter, 1. Number 2, you must have a equidistant support to it. That is best. Number 2 point. Number 3 point is also gap between these two rings. That is another point we'll talk. But something about the rod. That supposing, what is the meaning of this? Because all distraction and other thing will all depend upon this. Dagata dekhise na? Oi. Dekhisu sir. Etia I am if I am rotating it a complete 36 degree, 360 degree, then how much it is going? 1 mm. 1 millimeter. 1 mm. That is a uniform thing. And this thread is being designed in such a way that it will go 1 mm. And this is very important. And sometimes, as I said, the distraction techniques is 1 millimeter per day. That means what? That means you are rotating this your ring thread in a 360 degree. 360 degree. As I said, that 360 degree can be divided into 4 halves. That is good. So if I am doing the rotation like this, that means 90 degree one time, another 90 degree another time, another 90 degree another time, and another 90 degree lastly 360 degree. Yes or no? It says that if you are doing so, it is better than that of your one go. So this thread is very important. One full turn will lead to a propagation of 1 mm. Then 1 mm can be divided by turning this to 90 degree. Will lead to 1/4 of a millimeter. And that will summation finally will go to 1 mm a day. That means 4 half of a day. In 6 hours duration. 24. That is possible. So that is one way of distraction. Then that is one. Now selection of the rod. See, if the distance between the two rings are very long, another ring, there, bony dhar. If the distance between the two rings is too high, is it good or nearer is good? From stability point of view, Nearer will be good. Nearer is good. Nearer is good. Too long, that means too much stress to this air. Now, how you can also do the strengthening it in this situation? Qua. Dhruva?
কোৱা এতিয়া কি কৰি পেলাই আপুনি এইটো ষ্টেপটো বেছি বহা পাৰিব how you can strengthen this part Number of rods to be increased. Number of rod can be increased, okay, that is one. Or in the other hand, two things you can do. One, you can give a additional ring in between so that there is another. That ring may not be necessary to go for a K-wire fixation. So additional free ring may be needed to give another support to it. Otherwise, Titimoni, Yes, sir. Kalapahar opera je tower to ase. Yes, sir. Tower to the gui to Kibata asene pillar asen nai. Pillar opera base ase. Tamane etia Dudorsoner G2 pillar ase. He pillar to Tolorkini ki. Tolorkini hall base. Tarporte structure conquista asen nai. You can also have a telescope here. Device. It's not available here, so you can insinuate this part over there, big polar, then other part is with a thread. Getting my point? Yes, sir. तो भी एक तो निकालो ऐसा, जो ऐसा करके घुस जाता है निकालो. Telescope नहीं है, telescope ही देता है. That means that is just like a telephone tower or just like a Dudorson tower, where the one part is a pillar, other part is threaded part. Just like the foundation is there, then on the top of this is concrete or that is another metallic part. So that is one way to give a support. Another way is to go for this additional ring. ठीक है this इहते या पार्सिप को नयबनी तो जितु देखैछ नयनी धरबले no right এই দুসাसन what's a rod to what taller part to bele upper part to bele देसन নাই এই taller part to pole निसिना होल आपको समझ में है नहीं पकड़ तो that means upper part is rod part taller part इसको ये pistol that means ये pole जो टेलीफोन का टावर होता है उसका नीचे देखो तो एक तो पोल उसके बाद उसको टावर ये instead of giving the whole length with this rod is not going to give support. It will bend because you cannot take the so long. So in this case, you can convert to this thing. Supposing that initial part polar, उसके बाद उसको threaded. ठीक है सर बुझ पड़ला. That is one way to, or you can give a additional thing. So this see. So today this rod is very important. Length of the rod I told you, numbers of the rod I also told you. The important to select the number of the rod, and the rods are those simple to see, but it is very important that every time you rotate it for 360 degrees, it will propagate for 1 mm. 1 mm. So that is a uniform thing you have to select. So yeah, then certain other things which is not available here is a certain plates are there. Place a additional component. See, half ring at a dozen. Half ring. So supposing in case of foot, this is a foot. This is the foot like this. Foot. You need to fix. This is not enough. Then what will go? We will additionally fix a plate like this here. Another additional plate is like this. This is called plate extension. That means additional thing sometimes plate. Or even sometimes outside this ring also to give additional support, you can extend it. Boundary, plate fix it, then with this pole again another support to the ring. Getting my point? Another way. So plates are also, these plates are also coming twisted one. Half twisted. That means if you want to give a fixation in one plane like this, another plane like this, also you can have a twisted one. You can straight one, it can have a short one, it can have a long one, you can have a twisted one. So depending upon a need also you can select the place. These are additional things. Primarily this ring, K-clamp, K-wires, these are the permitting. Additional things are the post, hinge, pole, then your plates, all our things are. ठीक है? तो यहाँ तक तो बिल्कुल साफ हुआ. Now little bit of tensioning. See, we do not have a tensioner here. There is what is called dynamometer, another is called tensioner. Photo to निकालो. Tensioner.
we do not have yet. We have some lacking here, though I try to give you the basic principle, certain things are lacking here. Even then, you will understand the principle. This is the whole principle here is depending upon the tension. Acha, Dhitimani, eta posna utor diason. তুমি এই যে ডাঙৰ ডাঙৰ ইলেক্ট্ৰিকেল পোষ্ট বিলাক দেখিছা লোহা পকাৰে বনোৱা পকা পোষ্ট বিলাক দেখিছা নাই কংক্ৰিট স্যাৰ হয় কংক্ৰিটৰ পোষ্ট বিলাক দেখিছা ঠিক আছে আচ্ছা এই কংক্ৰিটৰ পোষ্টৰ ভিতৰত ৰড আছে নাই আছে স্যাৰ ৰড আছে স্যাৰ কিমান মোটা ৰড আছে নে মিহি ৰড আছে কিটা মন কৰিছা নে স্যাৰ মিহি ৰড স্যাৰ মিহি ৰড কাৰেক্ট এনে ভাবাচোন বাৰু এই মিহি ৰডটোৱে ইমান ডাঙৰ পলটো ধৰি ৰাখিব পাৰিবনে Just tell me, can it hold a mihi rod can hold a big pole like this? How it is? Gurai dile tumo pai rod bila gurai dile hey pakhai ni kode tetia nai ulta kota koiso coil bilak di coil bitora jitu coil bila diso ke coil bila ke tak aru coil koriye di water stack di mani die hey bostu jodi tension di dia that the concrete layer it tension they can do. That means small rods actually being used for keeping these poles straight for a long time. Basically what they are doing, they are giving in tension. The tension of they can hold it. Same to that is the thing yes, why a small rod. The Saba Horu rod at Horu rod most of pole to কিন্তু হোড আপডাল যদি সিধাকে এনে লগাই দিয়া হি কেতিয়া ধৰি ৰাখিব নাই কিন্তু এই টেনচন দি দিয়াৰ কাৰণে কি ধৰি ৰাখিব পাৰে ইয়াত এতিয়া এই কথাটো এতিয়া এই বনটোৰ মাজত যদি আমি হুমাই দিও ই cannot hold it will not give it stability also but to make it stable you give tension here tension with the help of tensioner now I will show you how to give tension so while giving tension you have to make this other side encourage इसको टाइट करके इसको बेंड करके रखना है then you apply the device of tensioner here and rotate it to give tension of this area and the tensioner nowadays also coming with a gas system that how much you are tensioning is also being reflected in the device normally around 100 up to 140 usually in children below 70 to 80 something like that up to 100 but adult you can go up to 140 but Elijah himself used very low tension usually he was standing around 1900 so that is also so depending upon his choice there adult you should go up to 140 kg this is kg so there photo khande khaya So this is a tensioner. Another is called dynamometer. This is a small way of your tensioner. Listen, tensioner. Listen, tensioner. This is a tensioner. We do not have here. I am unable to show you. This is tensioner. One part is locked over there. Then you tight it. This is called tensioner. This is tensioner. Yes, sir. Then another is same with the dynamometer. Dikhalo. यहाँ पे dynamometer निकलेगा. Dynamometer. Another way, sophisticated way of giving tension is that dynamometer where you can gauge it. So you have to lock it, you have to tight it, then you and grossly you can see the sound by tickling. A sound to mane je Sodagar toy to heady boza guitar boza. No, sir. Hey, guitar sometimes bajai thake compression নাই এই যে এইফালে যদি তই টাইটটো অলপ ঢিলা কৰি দিও তা আৱাজটো বেলেগ হ'ব হ'ব নাই আৰু যদি বেছি টাইট দি দিও যেতিয়া তা আৱাজটো বেলেগ হৈ যায় হয় আৰু তই তাত গিটাৰ নবজালো এইডাল তই এটা এলিগে গিটাৰ বজাব পাৰিবি কৈছ নাই এতিয়া এইটো যেতিয়া টেনচন নিদিয়ে ইয়াৰ সাউন্ডটো বেলেগ হ'ব গম পাইছ নাই এই গিটাৰ ষ্ট্ৰিংডালৰ নিচিনা আর গিটার যেটা তই এইটো এনে পকাই বেছিকে দিবি টাইটটো বেছিকে হ'ব তাৰ সাউন্ড বেলেগ হ'ব ইয়াৰটো সাউন্ড বেলেগ হ'ব বুজি পাইছা হয় বুজি পাইছো গতিকে এই সাউন্ড ইজ অলসো sometimes give you some impulse to know whether you have given sufficient tension to it you can perceive it yourself you give tension is look at the sound perceive and again you without tension how this sound is coming
গতিকে এইটো দি তই এনেকে বজাই দিলে এইটো গম পাই গলি যে এইটো তই সাউন্ড কেনেকুৱা আৰু টেনচন দিলে সাউন্ড কেনেকুৱা হ'ব আৰু এইটো গিটাৰ ষ্ট্ৰিংডালৰ সৈতে একেই দে সদাগৰ Yes, sir. ঠিক আছে Sir, কি টাইপৰ সাউন্ড আহিব লাগিব sir? তই এতিয়া আজি গৈ পেলাই তই এটা কাম কৰিবি তই তার এডাল খুব টাইট কৰিবি তই এনেকুৱা কাৰোবাৰ যদি ৰুমত গিটাৰ আছে কি টাইপৰ ষ্টাৰ দিব তই গিটাৰখনত গৈ একো নহ'লেও তই শব্দ কৰিবি নটটো এবাৰ ঢিলা কৰি দিবি কৰিবি আকৌ নটটো টাইট কৰি দিবি চাউণ্ডটো শুনিবি চাউণ্ডটো কি ডিফাৰেঞ্চ হয় ইয়াতো একেটা ক'ব গম পাইছ নাই গতিকে Okay, sir. এইটো কি চাউণ্ড হ'ব তই এই বস্তুটো গিটাৰত আজি এনেকে টাইট কৰি পেলাই এবাৰ চাবি এনেকে বজাই যে চাউণ্ডটো কেনেকুৱা আৰু এবাৰ টাইট কৰি দি ঠিক পেলাই আছে। চাবি তেতিয়া ইয়াত গম পাই যাবি ইয়াত কি হৈছে যে ফাংচন আছে নাই গম পাইছ নাই ঠিক আছে। এইটো প্ৰেক্টিকেলি চাব দিছো তোৰ ৰুমৰ এটা গিটাৰ আছে নহয় তাতে বজাই চাবি দেই ঠিক আছে। ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে এতিয়া এইখিনিলৈকে আমাৰ কথাটো হ'ল যে এতিয়ালৈকে আমি প্ৰেক্টিকেলি আৰু কিবা জানিবলগীয়া আছে যদি কোৱা এইখিনি মই একদম प्रेक्टिकल बेसिक कथा कलो इसमें और आगे बढ़ेंगे हम अभी तक आपके लिए कोई पूछना है तो पूछिए regarding the basic principle regarding various accessories what are we need or various way how we are going to give इस तक अभी तक आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं हम यहाँ पे हाजिर हैं कहाँ पे इसको हाँ बैन करना है बैन ऐसा बैन प्लायर है ना प्लायन छो अच्छा एटिया की करबे लगे एक्चुअली बैन करने से क्या है एनकरेज ज्यादा होता है तो हम इसको क्या करते हैं इफ यू आर वांट टू गिव यू टेंशन हियर यू हैव टू बैन दिस लाइक दिस ठीक है बैन करके इसको टेंशन दो तब ये लॉक हो जाता है और नहीं निकलता है ऐसे इसको टाइट करना होगा सो गिवर गिविंग द टेंशन हियर यू हैव टू गिव सफिशिएंट टाइट हियर टाइट करके आपको टेंशन अभी रिलीज कैसे करता है तो इसको देखो अभी टेंशन तो हो गया होने के बाद क्या करना होगा होने के बाद आपको ये क्ले कैम को पहले ही लगा देना है और ये नॉट को यहाँ पे लगा के रखना है ठीक है ये लगा दिया है तो नॉट तो भाग दिया हो ये इसको लगा दिया है जाता है दिया है ऐसा करके और इसमें हमने टेंशन दिया है टेंशन देने के बाद जब इसको टाइट हो जाएगा देन यू हैव टू टाइट इट नाइसली एंड टाइटिंग ऑलवेज यू hold it the other side with the range like this and you tight a box spanner sometimes you need a box spanner to do so you tight it after tightening sufficiently then you release the tension otherwise tension will go away right? After giving tension you have to lock the tension with tightening the knots so that it will release after giving sufficient tight you can do it. And after that you can there are two ways simple what to do with this rod or cable keep it a bit long and bend it if it is long it is said that sometime if the tension is go away you can reapply this thing that it mean very short one probably it will be difficult for reapplication of the tension so that is why somebody used to keep it long so as to have the advantage of going for the retensioning ठीक है now अभी तक ठीक है now little bit of practical thing आपको हम एक तो केवर मार के दिखाता है तो इसको खोलिए केवर लोड कीजिए आई विल शो यू now practical point that how actually we supposed to deal the kever how supposedly you supposed to do the kever what basic principle you supposed to follow at the time of see you do not want to give undue thermonecrosis to the bone your kever passing is a art if you are overdealing it if a more revolution is there it will cause more damage to the soft tissue and also the bone so you have to be very gentle go steadily go wait go wait like this go break
So that will lead to less damage to this soft tissue. So there, the K word देसो, ऐसा था वो K word दे दो, the K word मीठी है, जो वहाँ पे लगा दो वहाँ पे, अब बोन एक तो दे दो, अभी करके दिखाना है आपको, हाँ जी, सेफ कॉरिडोर तो है, पढ़ो, सेफ कॉरिडोर मतलब क्या है, बताता है, लगाओ, इसको पकड़ो, बोन पकड़ो, और यहाँ पे रिंग को पकड़ो, देखो, K word दो. So I will pass a K-word like this. अच्छा, अभी थोड़ा important बात तो भी है. One is called reference K-word. What is a reference K-word? K-word perpendicular to the joint. Perpendicular. Yes, reference K-word is Parallel to important, sir. So sometimes in case of fracture, probably it will be difficult to be your actual anatomical point. Yes or no? In this situation, you supposed to take the help of a normal thing. That normal thing is that joint line. So you are passing this K-word parallel to the joint line is a reference K-word. Rest of the K-word should follow the direction of the K-word. 1 point. Number 2 point. How much near to the joint? Your pin should not be go nearer to the joint to incorporate the capsule of the joint. Mind it. So your pin should not go to incorporate the capsule of the joint. So if you are taking the capsule inside this K-word, probably it will lead to your stiffness of the joint. So your K-word should be well away from the capsule of the joint. So minimum 2 centimeter. Minimum 2 centimeter, right? And regarding the question of the safe corridor, you see that there are various directions in this K-word that you have to develop the habit. That is why I told you to have the cross-sectional anatomical picture in your mind. If I am going in this, another point there, just why the K-word is coming, there, what is the best configurations of the pin? See, now I am passing a pin like this. Isko pakado. Isko pakado. And another situations where I am passing a pin which is making an angle of this pin like a 30 degree. ठीक है sir? On another case that I am perpendicular, make it around 90 degree to each other. Now Hodagor, toy kuntu di bhal pabi ko. Which is best? Out of this 30. So out of this, 30 year. which is best? Yaar agor to sir, agor configuration. Agor to kido 30 asile. 30 doesn't. 30 asile. Go to 30 to best. So you are all wrong. In the wrong says that best configurations in the fixation is 90 degree. In one plane, at a given plane, the best configurations of the K-word is 90 degree. But it is true that everywhere this is not possible. You cannot violate Safe corridors. hey, that is why. So it is best for the mechanical point of view. But for the mechanical point of view, you cannot go for endangering the important structure. So you have to keep your mind in mind about the important structure and try to make maximum angle between these two. That is your basic logic. That means you are trying to adhere to the principle of mechanical stability by 90-90. But on the other hand, you also think that I should not damage any important structure. These two things should be your mind in always. The best is 90 degrees, not possible all the time. Try to make X maximum, but not at the cost of your violation. This is one of the principles. Okay, sir? So in these situations, you see, I can go to a greater extent to a minor because you can change the axis like this, one axis like this, because here there is no vital structure. This side also not vital structure. I can go. Here you have to common peroneal nerve, So I can take the head of the fibula and extend like this. So I can get an angle of around 70 to 80 degree almost. If you are
configure. That is a safe corridor for this area. This is not applicable if you are going here. This is not applicable, you are going here. It is not applicable going here. Again, you have to change according to need. But your efforts will be always there to have a maximum angle between these two KY. ये बात आपको समझ में आना है. My dear Dhitimani, কথাটো বুজি পালা নে শুন? পাইছো sir. Very good. So that is why you must have this basic knowledge. And mechanically it is true. Maximum angle. So if it is more horizontal, stability is less, because if it is all more parallel, this is a least all bad. This type of configuration is all bad because it can translate like this. Yes or no? If you are holding Yes. like this, your fragment cannot go this way and that way. Least the angle, there is a translation chances there. So that is why your effort should be always to make the angle maximum, but it should not at the cost of your important structure. ये बात तो आपको समझ में आना है. ठीक है? While passing the cave, कटा जाओ दिखाओ मोल लगाओ जाओ. While passing the cave, what are the points that you have to be very stable? Oh, Dhitimani. Yes sir. এতিয়া তই যেতিয়া এনেকে দিনটো মাৰিবি ন, তই তেতিয়া গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ কথা ভাবিব নোৱাৰিবি কিন্তু. নাই আজি আবেলি চিনেমা চাবলৈ যাবলৈ আছে আৰু এই হেৰি হোটেলত খাম বুলি ভাবি থৈছিলো, এই কিবা খৰিকা যায় বুলি এখন হোটেলত, সেইবিলাক তই কিন্তু মনত ভাবিব নোৱাৰিবি. পাইছ নাই? তেতিয়া তোৰ ধ্যান ধাৰণা ইয়াতে থাকিব. তই তেতিয়া সন্ধিয়া গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত য'ত প্ৰগ্ৰেম আছিলে সেইবিলাক তই ভাবিব নোৱাৰ. গম পাইছ নাই? হয় sir. তোৰ এতিয়া মনত চিন্তা অকল এইটো থাকিব, তই সন্ধিয়া কাৰ বাইকত লৈ পেলাই পিছফালে বহাই যাবি, সেইবিলাক তই ভাবিব নোৱাৰিবি. তই তেতিয়া ইয়াত কি চিন্তা কৰিবি? তই চিন্তা কৰিবি যে I will pierce it. I will pierce it Yes, here. Then Yes, sir. I will hinge the bone. Now I do not do the revolving here. See, I will tell you. One point, you have a very stable hand. You should not jump this way, that way. You are hinging and direction, your aim will be always there, that I will try to pass this pin through the adjacent to the ring other side. Do not deviate it towards. Too much deviations, deflections is not good. So এইকাৰণে মই কৈছো যেতিয়া তুমি মাৰিবা স্ক্ৰুটো এইটো কেবাৰ, গতিকে বেলেগ চিন্তা তুমি মনত নানিবা. তুমি ইয়াতে ধ্যান ধাৰণা দিবা যে মই ইয়াত মাৰিছো, একদম হেপালে ওলাব লাগিব. মই সেভ কৰি থাকিব আৰু মূৰত থাকিব লাগিব যে এই সময়ত মোৰ এনাটমিক্যাল ইয়াত ক্ৰস সেকশনাল ভিউটো কি, যে মই এইফাল বা গলো, that means I am escaping from this. If it is trajectory is like this, that means your mindset will be there that while I am going like this, there is no important structure coming in between. ঠিক আছে? গতিকে তোৰ মনত ধ্যান ধাৰণা একদম ইয়াতে সোমাব যাতে মই এইফাল বা গুলিটো মাৰিলে সেইফালে ওলাব আৰু গুলিটো মাৰোতে সি কাকো ডেমেজ নকৰে, একদম ঠিক জেগাত ওলাব. ঠিক আছে? আৰু যাব আৰু এডজেসেন্ট টু দি ৰিং ওলাব. ই বহুত ডিফ্লেকশন নকৰিব. ডিফ্লেকশন বেছি হলে তেতিয়ালে ষ্টেবিলিটিটো কম্প্ৰমাইজ কৰিব. So do not deflect it. So your steady mind should be go like this. And what are the points you have to take care? That you do not go one go. Go steady. Sometimes wait and go. Take a weight gauge piece around it so that there is no thermogenesis. 1 point. Number 2, skin, if it's dhila, loose, they to rotate along this. So make the skin stable. So you can fix it between two fingers to keep it taut. So there is no rotation of the skin or soft tissue around it. ठीक है sir? Yes. Once it is pierced in the other side, better to hammer it rather than going for more revolution, so that your injury is there. ठीक है sir? और जब जाएगा आपका ये आपने बता दिया ना, मेरा उद्देश्य क्या है कि हम बिल्कुल रिंग का पास में निकलेगा, हम इधर उधर जितना हो सके नहीं जाएगा. हम जाने का टाइम में मेरा ध्यान है कि हम इधर से गए हैं तो इस रास्ता में कोई वाइटल स्ट्रक्चर नहीं है.
ठीक है सर, इसी हिसाब से हम Yes, sir. जाएंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि हम पूरा एडजेसेंट टू द रिंग के पास निकलेंगे, हम इधर जितना हो सके डिफ्लेक्शन नहीं करेंगे और हम वहां पे जाके फिक्स करेंगे। ठीक है सर? Yes. সদাগৰ কথাটো বুজিছ নাই? Yes, sir. বেলেগ কথাটো এতিয়া বুজিছো, sir. একদম চিধা যাবি, চিধা টানি ওলাবি আৰু বুজিছ? মনত এইটোৱে বাউলি তোৰ বয়ফ্ৰেণ্ড আছে নেকি? নাই নহয়? নাই যদি চিন্তা নাই। আমাৰ এজনী ছোৱালী আছে ইয়াত, তই মুখত দেখুৱাই দে, সেইকাৰণে আমি মৰম কৰি থাকো। বুজিছ? আমাৰ ছোৱালী এজনী আছে অৰ্থবিশ্বাস, সেইকাৰণে তাইক অলপ বেছিকে খা খবৰ লৈ থাকো। এনেই এইটো নিয়ম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছোৱালী নাহে, কোনোৰকম এজনী পাইছো, সেইকাৰণে তাইক খবৰ লৈয়ে থাকো আৰু। ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিলে আৰু কিবা ক'বলৈ আছিলে? হা চলো बनी यू ट्राई योरसेल्फ, यू डू इट, you do it कैम लगाओ, आप खुद करो, लगाओ, हम करके दिखाओ, होल्ड इट एंड पास इट एंड फिक्स इट। ये हम नहीं कि हम करके रखा है, आप यू पास इट एंड होल्ड इट। तो एतिया लगे सदागर আমি এইবিলাক কথা I talked about the basic things, basic principles, how to fix it. What are other things are advanced things in there, but you must have a basic concept about this mechanism. Mane my is not to make you expert, but Yes, sir. my concept is to make your good foundation. You must have a good working knowledge and clear mindset. What is the principle Sure. over there? How to go ahead? You can build up later on anytime, anywhere. But your foundation should be clear that what is the principle you are going to apply. ठीक है सर? अभी तक Sure. आज के लिए यही पे समाप्त करते हैं। आगे कुछ प्रश्न होगा तो आपको हम स्वागतम करेंगे। सदागर? Thank you, sir. Thank you, sir. আগৰ পঠাব Sir. দিম আৰু হা কিবা খুদিবা নেকি কোৱা? Sir, যদি টিবিএল প্লেটটো ফ্ৰেকচাৰ থাকে আগত নৰ্মেল কেৱার মাৰিলে ভাল নে স্যার, মানে অলিভ টিপ আগত মাৰি ল'ব লাগিব স্যার কম্প্ৰেশন দিব? নহয় আপোনাৰ দুটাই ইউজ কৰিব পাৰে। কেতিয়াবা আৰু কিছুমান টেকনিক আমি কৰো যে কেতিয়াবা বোনটো আমি এডজাসেন্ট কৰি পেলাই ধৰি লওঁ, মানে ক্লেম দি পেলাই বোন ক্লেম দি ধৰি ৰাখো, তাৰপিছত অলিভ অয়েল বিলাক লগাই দিওঁ। এই ৰিডাকশন হৈ পেলাই অলিভ অয়েল লগালে বেছি ভাল হয়, তেতিয়া ডিফ্লেকশনৰ চান্স কমি যায়। বা আৰু এটা কথা দেই, এটা কথা নহয় যে অলিভে চৰাই দিয়ে, কাৰণ সেই পাৰ্টটো এটা কথা আছে, bones are very shattered. Sometimes the wall is also broken at the time, at the side where the olive is going to lock. You do not see. Olive to হবৰ কাৰণে এই ফুটাটো যে যাব, ই ওয়ালখন ইনটেক্ট থাকিব লাগিব, তেতিয়া হি হেচি পেলাই আহিব। যদি ওয়ালখনে ভঙা থাকে অলিভটো সোমাই যাবগে, হয় নহয়? সেই কাৰণে এইবিলাকত কেতিয়াবা এডিশনাল কেন্সেলাৰ স্ক্ৰু এটা মাৰি ল'ব পাৰে। Additional canceller screw may be helpful there to do a fixation, then additionally you are going to give support. So this is a modification you can do, but this best thing is to that acidity reduction, then go for fixation. Do not allow this mechanism to act as a reduction tool.